So this wing just came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. To the members of the Air Wing that just came home in May, what did the President of the United States ask you to do? Something very discreet and very specific. Number one, he asked you to ensure that we destroyed Iran's conventional military. And as we sit here today, their Navy is at the bottom of the ocean and they have no ability to project power like they did even 12 months ago. What else did he ask you to do? He asked you to destroy their nuclear program. And now, and trust me, I know because I look at the intelligence estimates, if you look at what our own intelligence says about their nuclear program, they are further away from developing a nuclear bomb than they have ever been since basically the last 20 or 30 years. And that is because of you and because of your hard work. And finally, what the President asks you to accomplish is to destroy the defense industrial base of that country, so that if they ever decided to rebuild their military or if they ever decided to rebuild that nuclear program, they would be hard-pressed to do it. And you did that exactly as well. But today, as I sit here, there are people in this country who want you to just keep going and attack the President of the United States for using the leverage that you gave him to engage in negotiation. And why do we engage in negotiation? Because of you, it's not out of weakness, but it's out of strength. We dropped some bombs a couple of days ago. You know why? Because the Iranians were shooting at commercial ships. So we dropped some bombs, we applied some leverage, and we've had free commercial transit for the last 3 days. If the Iranians try to rebuild the nuclear program, the President's got options, again, because of you. If the Iranians try to threaten their neighbors or fund terrorism, we've got options, again, because of you. But what we must never do is drop bombs just for the sake of dropping bombs. And that is what the President will never ask you to do. He'll ask you to go to war, yes, but when he asks you to go to war, he'll tell you exactly what you're going for. And I think that is what you should expect out of your political leadership. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran pada hari Minggu menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting AS di Kuwait dan Bahrain. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, IRGC mengklaim bahwa pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udaranya berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer AS. Khususnya, Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait dan markas besar Armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan Memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat agar tidak ikut campur dalam pengaturan Selat Hormuz. Menurut Araghchi, ikut campurnya pihak lain akan meningkatkan ketegangan kawasan Timur Tengah dan menunda pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut. Hal ini disampaikan Araghchi saat berbicara pada konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein di Baghdad. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan kembali ke kapasitas sebelum perang dalam waktu 30 hari. Ia juga menyuruhkan penghentian menyeluruh operasi militer Zionis Israel di kawasan Timur Tengah termasuk Lebanon.
Menteri Luar Negeri Iran menyambut baik usulan Irak untuk meluncurkan dialog regional antara Dewan Kerja Sama Teluk. Amerika mengklaim bahwa Iran meminta pertemuan di Qatar pada hari Selasa. Pengumuman ini muncul setelah Iran mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. Tak peduli dengan perjanjian damai Amerika-Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Aldin, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Pasukan Israel mulai memasuki wilayah Suriah di kawasan pedesaan Daraa bagian barat. Menurut media Suriah, pasukan Israel dengan 4 kendaraan maju menuju Ma'ariyah di wilayah cekungan Yarmuk sebelum mencapai desa Abidin dan wilayah Tal Al-Magar di dekatnya. Tentara memasang penghalang jalan di sepanjang jalan Abidin Jamlah, sementara yang lain duduk di bawah tenda besar di samping kendaraan militer di daerah Tal Al-Magar. Terlihat sebuah bendera Israel berkibar di lokasi tersebut. Sementara itu, juru bicara IDF Avichai Adraye mengunggah di X bahwa pasukan dari Brigade ke-210 telah melenyapkan sejumlah penyabot bersenjata di zona keamanan pertahanan di Suriah Selatan. Sejak pemerintah transisi mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada Desember 2024, Israel telah memperluas militernya di Suriah Selatan dengan alasan ingin mencegah senjata jatuh ke tangan pasukan musuh. Sebuah faksi pecahan dari Taliban Pakistan mengklaim bertanggung jawab atas serangan Karachi. Akibat serangan ini puluhan orang dilaporkan tewas. Sejumlah bangunan di Paktia, Afghanistan Timur hancur setelah serangan dari Pakistan. Tak hanya puing bangunan, bercak darah pun terlihat di sekitar tanah. Pemerintah setempat mengutuk serangan ini dikarenakan banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tewas. دغه بمبار چې وشو په دې کور کې وړه ماشومان تر سره خو بیا ولې په خوب شریف راته وو چې زه خبر نشم کولی برحمانه بمباري په وکړله دغه ظالمانو دا د اسلام دعوا کړې ده تور پنجابیان چې موږ اسلامي هیواد یو هېڅکله اسلامي هیواد نه ده. نو په دې بمبار کې تقریبا 4 کسان نور شهیدان شول. هغه چې کوم خلکو مثال را خلاصول خلک ورته راټول شول، جمع شول، ټول پورې قوم جمع شو. هغه چې کله راغلل بیرته بیا 20 منټه وروسته بل بمبار وشو. په هغې کې 13 نفرو ته د شهیدانو تعداد ورسېدو. خو او پر وژلو خو بیخي حساب هم نه ده شوی ځکه چې 100 نفره وي 200 نفره وي هر څو نفره چې وي هغو فاته نه لګېږي.
Serangan itu terjadi sehari setelah orang-orang bersenjata menyerang markas besar Pakistan Rangers di Karachi dan menewaskan 3 personel paramiliternya. Menurut laporan media, Jamaat ul Ahrar, sebuah faksi pecahan dari Taliban Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas serangan Karachi. Jumlah korban tewas akibat serangan Pakistan di Paktia pun meningkat menjadi 36 warga tewas dan 163 lainnya luka-luka. Sementara itu di Iran, seorang anggota IRGC tewas dalam serangan bersenjata. Serangan terjadi di Sarafan, Provinsi Sistan dan Baluchistan, Iran Tenggara. Menurut laporan warga, seorang pria bersenjata tak dikenal menembaki seorang anggota IRGC. Saat kejadian, korban sedang bersama istrinya di dalam mobil. Keduanya pun meninggal di tempat. Hingga kini, belum ada pihak manapun yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Are.